Hey, what's up guys? It's me again, Kenneth. Welcome back to my YouTube channel. So, it's been a while since I've posted a new video. So it's been a while since I've posted a new video. It took me siguro a month. Yes, it took me a month since nakapag-edit ako ng panibagong video and posted here in my channel. Kasi nga medyo naging hectic or naging busy yung schedule ko for school, like magpapasa ng mga on-due na projects, mga assignments, mga essays, and etc. Like sabay-sabay silang lahat. So, hindi rin ako makapag-videos and hindi rin ako makapag-vlog or makapag-video, mag-share sa inyo ng mga stuffs. Kasi nga, sa busy yung school. But then, as of now, natapos ko na siya lahat. Yay! Super duper saya ko ngayon. Like, lahat ng mga tasks, lahat ng mga struggles ay na-overcome ko na. Like, no ILS, no LMS, unfinished tasks, lahat natapos ko na. Tapos na yung mga defense. Yeah, super duper saya lang. And kayo, ano ba? Ano ba? And also, super saya dahil free na ulit akong gumawa ng panibagong videos or supposedly vlogs dito sa aking channel. And ang dami ko rin mga tambak or to follow na videos dito sa channel ko, but I make sure na mas inuna ko muna ito dahil a lot of you guys are requesting this kind of video or tutorial. Like, hindi naman talaga madami, but some of my subscribers are those who comment on my last two videos, lalo na dun sa aesthetic-ish music compilation thingy. So, kung hindi mo pa napanood, I'll just put it down in the description box or maybe dyan sa I button, dyan sa taas. Just click it na lang after mo mapanood itong video na to. So, as of now, yun yung most viewed video ko dito sa aking channel. And nakakatuwa lang dahil na-appreciate nyo yung edit ko kahit napaka-rush lang nun. Like, half day ko lang siya in-edit and then pinost ko lang siya kasi para lang magkaroon ulit ng buhay o magkaroon man ng laman itong channel na to dahil nga nagbabalak ako na maging boomy or maging active dito sa aking channel. Lalo na meron na akong bagong camera, makakapag-video na ako, like, mas madali na ako makakapag-shoot. So yeah, ginawa ko na siya for you guys. And yeah, dami ko na dahil. So, without no further ado guys, let's start in this tutorial. So technically guys, I'm going to teach you how I made those wavy text or the that I've used on my last two videos. So the only equipment lang na ginagamit ko is my phone. You know guys, or patalagang ko. NANI? Since this video is just an inspired video, so mas papadali natin yung paggawa ng mga wavy text. Super duper init dito sa Pinas. As it's summer. So, expected na mainit syempre. So, maglalagay ako dito ng screen recording ng phone ko para makita nyo, of course. So, kaya meron ako dyang space para makita nyo yung pag-edit ko. Yeah! The first app that I used is what we call the Photo app. Photo is available both on iOS and Android. So, you can install it or you can download it whatever operating system you have. So, add muna tayo ng for background niya. Just click the plain image. You can choose between the black and the white. Any color will do kasi babaguhin pa rin naman natin siya into green para mas madaling mag-cast or mas madali mo siya ma-chroma key.
sa pag-edit ng video. So, for now, choose natin yung white. Then, change natin yung color niya sa green. So, in order to make a green, bababa natin yung red color and then the blue. So, ayan, meron na tayong green na background. The next thing is apply. Change naman natin yung size niya into landscape. Kasi guys, di ka na mahihirapang mag-resize pa. Siya kailangan i-resize pa nag-edit ka ng video. So, i-resize mo na siya agad before mo palang i-edit. So, I'll choose the size of 4:3 in landscape. So, yes. Use na natin. Ginagawa mo! Add na tayo ng text. Just tap anywhere on the screen. Add text. And then, for example, muna is I'll put KennethLarita, for example, which is my name. Thing is, i-edit mo na siya in your own preferences. Kung anong color na, kung anong gusto mong color na kanyang outline, kung may shadow ba, the fill-in ng text, anything or any font na gusto mo. By the way, I use the font called Keep on Tracking. Ito yung ginagamit ko dun sa last 2 videos ko, which gives more aesthetic-ish na look. Ayan, so dinaload ko na siya sa the font. Edit mo na rin siya, then ita-timelapse ko na to para mas mabilis yung tutorial. Okay? Let's go! So my guys, natapos ko na siyang i-edit. Just simple color lang ginamit ko. Nilagyan ko lang ng grayish yung outline niya, then white lang yung fill-in ng text, and then meron na siyang shadow na mustard yellow para more aesthetic-ish. Isang dalagang Pilipina, yeah. So yan, after yan, of course, technically save na natin siya, save image. And then after that, we'll be going to our next app na, which is called Mega Photo. So, dito sa app na Mega Photo, marami super daming effects na like pwede mo makonsider na magamit. Hindi lang siya for fonts na para ma-edit mo siya or ma-convert mo siya into video, but also in your photos. Like, meron mga rainbow dito. Like, ang daming aesthetic-ish na mga edits dito na pwede mong magamit. So, yeah. Na-discover ko din to sa search ko sa YouTube videos. And then, super duper nagustuhan ko siya dahil nga, aesthetic siya. Yeah. Isang dalagang Pilipina, yeah. For the WAVY text is, hanapin mo lang is yung effect number 300. Number 300, where are you? Where? This one. 300, the 300 to 313, and then choose mo lang yung 305. Actually, ito yung huli kong edit nung tinry ko ulit siya, but gamitin natin yung ating picture na ginawa kanina. So, this one. Done. As of now, WAVY text na siya, and then that's it. Then, pwede mo rin baguhin yung speed according to your own preferences, kung gaano kabilis or kabagal ba nung wave na gusto mo. So, meron din itong iba pang effects na pwede rin sa for wavy, kung di nagkakamali. Ginamit ko siya dati. The effect number 229. Pwede mo rin siyang gamitin, and then ito, pwede mo siyang i-slide, and then yun, gagalaw siya. Nagamit ko na rin ito before dun sa isa ko pang video. Then, depende lang sa inyo kung anong gusto nyo piliin or kung anong gusto nyo dun sa dalawa. So, after that, video lang natin siya. Ito natin yung video na icon, and then video. Then, yan. Galaw-galawin lang natin siya. Then, after that is save. After natin ma-save, andun na siya. And then, technically, i-save nyo lang siya sa camera roll nyo, and you're on the go. Basically, that's it. Copy to camera roll. And then, after nyan, pwede na siyang ilagay sa any editing software nyo. And then, kung hanap nyo naman is for phone, I recommend the CuteCut Pro. Pwede mo siya magamit. Doon, pwede kang mag-cast ng green screen. And then, yeah, pwede rin manood ng mga videos about kung paano ba gamitin yung CuteCut Pro. Kasi in my case, wala na yung CuteCut Pro ko. Delete ko na siya kasi super duper full na yung phone ko. Like, 16 GB. So, another editing software naman is the Video Star. Pwede rin doon yung mga green screen-ish. Like, pwede rin ka mag-edit ng mga vlogs and videos doon.
full yung memory ko. I recommend the two editing software na pwede mo gamitin after mo magawa yung green screen or yung text, wavy text, doon mo siya i-insert. Pwede yung CuteCut Pro and then the Video Star. Sa mga gamit naman is mga laptop or gusto nyo mas dali yung pag-export sa YouTube, you may use na-full na naman yung memory card. Lubinggan. Kung gamit ka naman is laptop, you may use any software na sanay ka or comfortable ka with. But in my case, I use the Filmora Wondershare. Yun, Filmora Wondershare. Any version will do. I think lahat naman ng version ng Filmora is supported ng green screen editing. For the star naman, there's a glitching star. It's also a green screen. And then, nahanap ko lang din siya is sa YouTube. And then, kung para din na kayo mahirapan maghanap, I'll just put it down in the description box. Check it out. Also give credits dun sa may-ari ng green screen. So, yeah. Technically, that's it for this video. Hope you enjoy and hope na may natutunan kayo doon sa tutorial kahit medyo magulo, I think. Thank you for watching. Don't forget to hit that subscribe button, like, comment, share. Suggest anything you would like me to do on my next videos. I-click mo na rin syempre yung notification bell dyan sa baba para mo notified ka whenever I posted my next videos or tutorial. So, thank you for watching. See you on my next video. Yeah, peace out.